Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part Technomancer. Ich bin es, euer MC. Beim letzten Mal haben wir einiges getan. Wir haben zum Beispiel der Prostituierten Sarah geholfen, einen Neustart zu machen. Sie wurde von einigen Banditen bedroht und wir verhindert, dass sie ihr was Schlimmes antun. Zum anderen haben wir der Freundin der guten Nisha geholfen, der Abby, weil die von einigen Soldaten hier bedroht wurden. Und wir haben die Unterlagen von hier Scotts Doktorenfreund gefunden und ich würde sagen, das überbringen wir ihm nun jetzt. Hi, Scott. Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope? Unfortunately, I've received confirmation of what Veronica suspected. Charles was arrested and deported to a camp as a punishment for his comments. I'm sorry, Scott. I did bring back his research, though, since you wanted it. Thank you, Zachariah. A camp? How awful. But what is happening to our dear abundance? We won't beat Aurora if we get rid of our scientists. Anyway, I'll take a look at these documents. No doubt our dear Charles was worried. They're coded. It's funny, it reminds me of the code we used as students, so that the professors wouldn't know about our adventures. All this is a little far away. I'm gonna have to think about it. Thank you, Zach. Thanks again. Immer wieder gern. So, die Sorgen des Professors abgeschlossen. Beim Scott haben wir nun einen guten Ruf. Das freut mich natürlich auch sehr. Und nun, als nächstes kümmern wir uns hier um die Kuppel. Dieser schöne Absperrbereich, der uns ja hier vor der Strahlung des Marses schützt, die uns natürlich im Normalfall hier umbringen würde. Wurde ja bei einem Bombenanschlag bei der Aufgabe hier mit der Nisha, als wir sie eskortiert haben, ja... Wartet mal... Immer mit der Ruhe, meine kleinen Freunde. Wurde das ja... Wurde ich schon entdeckt, oder? Ich glaube, ich wurde entdeckt, oder? Bin mir sogar ziemlich sicher. So. Jetzt machen wir den. Boom, 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 boom. Der ultimative Mörderhieb, Mann. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, was hier los ist. Wer oder was das ist, Mann. Ich denke, das sind die Banditen, die hier versuchen... Also, um hier mal kurz zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, wer oder was das war. Es waren einfach nur einige... Oh, du hast verlierst den Erfahrungsbonus. Ja, egal. Zumindest die Kuppel wurde hier ein wenig beschädigt und wir müssen diese reparieren. Doch einige der Mutanten sträuben sich dagegen. Und wir müssen mal schauen, ob wir da mal ein bisschen putzern können und verhindern können, dass die hier weiter Krawall stiften. So. Hey there, you in charge of the mutant pen? Named Zachariah Mancer, Ophir officer. Hey, yeah. Pen's my responsibility. Sure. Dan Stewart, what can I do for you? Erstmal nicht so viel, so wie es aussieht. Gut, dann schauen wir uns erstmal hier genauer um. Sind das jetzt Mutanten? Never been here. Seems dangerous. All those mutants. I always wondered if they're potatoes. What exactly are you planning, Lieutenant? Force seems the most appropriate, of course, but there's a lot of them. Even if it's not easy to understand them, maybe we should try to talk to them. What's the problem? Why aren't you working? Their kind work like one. If one is hurt, they all cannot work. And now they have one who is wounded, so they are all helpless. But the men do not want to help the wounded. They just want him back on the roof. Where's your hurt friend? I may be able to help him. Eins habe ich gerade herausgefunden. Ich möchte mich nicht mit Mutanten anlegen. Schaut euch mal das an, Mann.
Da sind sicher ein paar Mutationen dabei, aber ich habe doch das ungute Gefühl, dass der Großteil davon Muskeln sind. So, bringen die Mutanten dazu weiterzuarbeiten. Bringen die Mutanten dazu weiterzuarbeiten. Ja, ich will ja denen eigentlich helfen, aber wo sind die, denen ich helfen kann? Let's go. You can't just sit around while the city's exposed. Get back to work. They would, but their tools are too damaged to work. With bad tools, they will be in the eye of father-son longer and die quicker. Let me see your tools. Maybe I can fix them. If the tools are made better, they can and will fix the roof. To think that the city's life depends on an incomplete toolbox. Ridiculous. We should be able to fix it, right? Here, your friend's as good as new. Back to normal. Thank you. The man was very nice. They will go back to work now, and if they survive, will not forget what the man did for them. So, okay, dann haben wir hier schon mal dem ersten geholfen. Und ich denke mal, nun müssen wir schauen. Herstellen, reparieren. Unfortunately, this is beyond my Oh, du bist doch so ein Honk, Mann. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr auf dich, Mann. So, okay, ich muss mal schauen. Wie sieht's denn mit unseren Skills aus? Auf Level 13 erhalten wir erst den nächsten Punkt, Mann. Und hier können wir dann Herstellen machen. Super. Okay, das klappt schon mal nicht gut. Also dem können wir schon mal eher nicht helfen. Aber immerhin ein Mutant arbeitet schon mal gescheit. So, dann schauen wir uns nach den anderen Mutanten um. Ich hoffe, wir werden einfach irgendwie alle überzeugen können. Warte mal, hier sind 20.000 Symbole. Da ist ein Symbol und da ist ein Symbol. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. What the hell are you doing? Get back to work. You're putting a lot of lives at risk. They will die beneath the eye of father-son if they go up to repair the roof. The man knows this, but does not care about them. Maybe you're too dumb to put it together. So let me spell it out for you, mutant. The roof needs to be fixed. By your kind. Now. We don't care how many of you die doing it either. You don't want to go up and repair the roof? Fine. Your choice. We'll just send your children and your elderly. All those too weak to rebel with you. Then, we'll execute you. You'll all die anyway, and without even doing any good. That what you want? The man would send our children. The man is... They will go back to work. Leave our children be. Alter! Was ist mit dir los, Mann? Irgendwie habe ich so das Gefühl, hat unser kleiner Mensa-Freund hier einen kleinen Hass auf Mutanten, Mann. Hey, wir haben die Wahl zwischen Angreifen und Drohen. Ich denke mir, okay, Drohen kann doch nicht so schlimm sein, Mann. Alter, Mann. Alter, was ist mit dir schief, Mann? Wir schicken deine Kinder und die Alten los, die sich nicht wehren können. Alter, Mann. Irgendwie war der gute Roy aus dem ersten Mars Warlock um einiges hier sympathischer als hier Zack, Mann. What does the man want? Just to talk to you. You need to go back to work. No, they will not. They will not die to go repair roofs broken by men. Men must find another way to fix it. Listen, I know it's dangerous work, and the odds are pretty high that some of you may die doing it. But if you don't, the whole city will suffer, and all of you in the pen will die. Not just a few. I know it's an enormous sacrifice to ask, but it's for the greater good. If the man tells them the truth, they have no choice. They will go back to work to save the many. They wish the man would protect the city better in the future, so these sacrifices never have to happen again. Believe me, we're gonna try our best. The man must think about those going to die for him. Not forget what he asked of them. What they did. But now, they must go back to work. So, und jetzt fehlt halt nur noch der eine und den können wir halt unmöglich mit unseren aktuellen Skills überzeugen. Das ist halt echt dumm irgendwie. So, stellen wir uns mal hin, was kann man denn sonst noch zu dem sagen? Let's go. You can't just...
Gehen, angreifen, ja super. I'll see what I can. Ah, okay, wir brauchen einen Repair-Skill. Ich will den nicht angreifen, Mann. Ich bin nicht so böse, Mann. Wir werden jetzt erstmal hier diese Aufgabe hinter uns lassen und werden irgendwann mal zurückkehren. Das nächste, ich hoffe, ich bete, ich denke dran. Ich wette, ich werde es nicht tun. Aber das nächste Mal, wenn wir eben einen Skill dann offen haben, dann werden wir den auf Reparieren setzen. Das heißt, wir brauchen noch 1,5 Level. Das ist natürlich awesome. Okay, also Gegner, wo seid ihr? Ich muss Gegner platt machen. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich gleich in den Untergrund und dort können wir Gegner platt machen. So. So, da wäre das dann zum Weiterarbeiten. Was ist eigentlich da hinten? Ah, das Curiosities, das ist ein Stripladen. Da will ich nicht hin, da ist ein Kaufmann. Wo geht's denn in den Untergrund? Dann haben wir da auch was zu erfüllen. Haben wir gerade alle Quests erfüllt, oder wie? Hier, die Börse, rede mit Fiorita über das Mädchen. Aber, warte, wir haben doch irgendwie 30 Quests offen, ne? Jetzt erzählst du mir, hier ist keine einzige Quest mehr. Ich will nicht jetzt wieder hochlaufen, dann wieder zurücklaufen. So. Quest, okay, Gegenangriff, geh jetzt zu dem Rawfinger, okay, dann müssen wir nach Aurora bringen, die Mutanten dazu weiterzuarbeiten und da fehlt uns noch einer. Begib dich zur Ausgangsstelle, okay, dann müssen wir echt in die andere Stadt. Und die allgemein, das vermisste Mädchen, da müssen wir mit Fiorilla reden. Hey, ist doch scheiße. Okay, ja, dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, Mann. Wir gehen jetzt erstmal kurz und regeln die Sache hier mit der Sarah. Dafür gehen wir nochmal hoch. Ich hoffe, ich laufe den... Ach, ich habe hier meine Schnellkarte. Also man muss echt hier schon mal ein kleines Lob aussprechen. Oh. Alles gut bei euch? Wollt ihr mich wirklich angreifen? So. What's up? Der Tornado of Doom. So, der Tornado ist eigentlich echt nicht gut, Mann, weil man da die ganze Zeit selbst getroffen wird. Aber egal, er sieht dafür hammergeil aus. Der Tornado! Oh, Fähigkeit nicht bereit. Ich will aber den Tornado machen. So, wir müssen jeden Gegner mit dem 175 Erfahrung. Ist ja gar nicht schlecht, man, für einen Popel Gegner. Also, wie gesagt, wir klären jetzt ganz kurz die Sache mit der guten Sarah. Dafür müssen wir nochmal hier an die Börse gehen. Danach, wenn wir das geklärt haben, werden wir dann erstmal in die Basis der Aurora gehen, dort uns nach Relikt umschauen, das heißt, dort werden wir wahrscheinlich von jedem angegriffen, da freue ich mich schon verdammt nochmal drauf. Und ja, da müssen wir mal schauen. Mann. Ich meine, klar, wir könnten jetzt hier die am Mutanten könnten wir jetzt hier einfach raufprügeln, Mann, aber ich finde unser Charakter ist eh so grausam zu dem, Mann. Wenn ihr nicht weiterarbeitet, schicke ich eure Kinder und eure Kindeskinder und die Alten hoch. Er ist so krass drauf, Mann. Er ist echt krass drauf, Mann. Okay, das machen wir lieber nicht. Und deswegen kümmern wir uns erstmal um was anderes und 2 Level-Ups und dann können wir herstellen. Dann können wir den 1 Skill machen. Ist zwar ein wenig verschwendet, weil wir werden das wahrscheinlich dann nie wieder brauchen, aber was soll man tun? Und um ehrlich zu sein, ich meine, wenn wir jetzt angreifen, habt ihr diesen Klopskerl da gesehen, Mann? Und davon gibt es 3! 3 dieser Klopskerle, da habe ich ja 0 Chance gegen die. So, und was ich noch sagen wollte, diese Minimap ist echt wunderschön, dass sie das eingebaut haben. Es ist so geil einfach. Einfach so auf Knopfdruck, zack, Karte groß machen und schon weiß ich, wo es lang geht. Hello, Fiorello. Ah, our savior is here. It's wonderful to see you again. You seem a bit preoccupied. Things not going well? No, it has. Everything has gone very well because of your efforts. Let's just say that my leave of absence didn't help my business. Don't think I'm not grateful, friend. I appreciate the thought. What can I do for you? Who's the girl? She doesn't exactly look like a merchant. It is a good question. I found her tied up in the warehouse that we were dumped in. The poor thing cannot even remember her own name. Figure she must have family or friends around here, though, so I keep her with me, hoping someone might recognize her. Just banking on luck, though. Maybe as an officer, you might be able to check and see if someone has reported her missing. I'm sure her family would be grateful, as I would. I'll see what I can do. Thank you, Officer Mancer. You are a man of endless generosity. Listen, maybe I can help. What's going on? You are too kind. I am so deeply indebted to you. Anyway, yes, I am a little worried. More than a little, to be truthful.
2 of my regular clients, after the kidnapping, must have assumed the worst and just left. I haven't heard from them. No one but you, I admit, cared enough to come to look for me. That said, their merchandise is here, but I have no way of telling them I am back without the risk of exposing myself. I don't mean to treat you like my errand boy. I only ask because you offered your help. Anyway, if you could let them know, I could compensate you as well. One of them, I'm sure you know. The barracks quartermaster. The other one is a slums merchant. You know where the merchant's at? Of course, of course. If you have a map, I could show you. Bless you, Mancer. 1,000 times over, bless you for all you've done for me. I need your help. And I haven't forgotten I owe you. I'm happy to help wherever I can. Glad to hear it. I'd like you to take this young woman with you. Her name's Sarah. Of course, I'd be happy to. If she wants to leave, I'm sure her reasons are more than valid, so I won't pry. You can count on me. Thank you. Look at you. Glad to see you. Can't tell you how much your help was. It is appreciated. Other things might have worked themselves out in time, but who has time these days? And you sure saved me the hassle. You're a Technomancer? I am. Zachariah Mancer. I'm lucky, in name and in life. You Mancers all stick together. Know each other real well, don't you? Know each other, maybe, but we're scattered between here and the front. Right. The front. Of course, the front. So, I take it you know where I can find I believe his name is Master Connor? He's still in town, away from the front, training recruits. Lucky again. Just what I wanted to hear. Think you might be up to do me a favor? Either way, I'm here. Tell me what you need. Simple. To meet Master Connor and relay some information. With your help, of course. Without your help, well, being just a simple merchant, unwelcome outside the exchange, I suppose it'd be a bit harder. If not, impossible. You know as well as I do, a common merchant can't just stroll up to the likes of a master. So, you get me in front of him, and I'll owe you one. How about that? I'll see what I can do. And I'll be much obliged. Zeichen der Vergangenheit. Das hört sich irgendwie so negativ an. Ich wette, der gute Lucky, der hat da irgendwas ganz Schlimmes vor. So, wir haben schon wieder 20 Quests auch. Offen ein Gespräch, da eine Quest, da eine Quest, da eine Quest. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Quartiermeister und geben ihm hier den Tipp, dass sein alter Händlerfreund wieder da ist. Und dann gehen wir hier mal zur Meister Connor. Ich wette, das wird schlimm enden, die Quest, aber shit happens. Und ja, jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Let's Play the Technomancer. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.